really happy that we have an opportunity to discuss the involvement of youth and women. I'm sorry that it's a separate session because I think it should be mainstream. That's my main point. But I'm happy that you're here and have chosen to be here on the panel. Let me first introduce myself. My name is Jeanette Worm. I'm from Amsterdam, the Netherlands. I'm working at World Waternet. And I have been working with the Palestinian Water Authority since the past 5 years. And we work in a water operating partnership, which means we work really peer-to-peer. So also in organizing this conference, we work side by side, and I'm really happy about this. A little bit more about myself. I started my career with a scientific background, studying in Amsterdam hydrology, wastewater treatment in Delft, and GIS in Wageningen University. All of you know the Netherlands is well renowned for water management. And my first work was in Gaza, and that was in 1995. And that was quite exceptional. It was just before or during the Second Intifada. So that was my first connection with Palestine. And as no one else, I knew how difficult the situation was. I did groundwater research in the Gaza Strip, collected all hydrological information, and I learned a lot because it was the start of my career. And I'm really proud that I had the opportunity to study and learn there. And even being a woman was quite exceptional. Coming from the Netherlands, I'm used to cycle. And I've been told, actually, by Mr. Yasser Arafat himself, that I was probably the first woman to cycle in Gaza at that time. My point is, you can be a woman, you can be young, but you should be fully included in the water sector and persevere. And I have some really dedicated speakers who also share this same idea that women and youth should be fully involved in the water sector. And hopefully we can have a good discussion with the panelists. Each presentation is about 15 minutes, but it doesn't matter if it's shorter, because then we have more time for questions and interaction, which is really needed, I think so. And at the end, we conclude with about 2 or 3 phrases, which we take further to the conclusions of the whole conference and to the UN conference in 2023, which is hosted by the Netherlands together with Tajikistan in New York. So I would like to invite the first panelist, and that is Ms. Raneen Hassouna. She's working at the World Bank, and she has also studied in Delft, so that's our connection here. She works from Ramallah office in Palestine and works on citizen engagement and inclusion in the water sector. So please, Raneen, it's up to you. Hi everyone. صباح الخير. سمعني؟ علي. اوكي. رح اعمل البرزنتيشن بالانجليزي. And I thought we can first start with a very short video that can tell a story about the importance of involving youth. Should be 1 minute.
This video was about an innovation challenge that was actually a result of the work that the World Bank did with the Palestinian Water Authority. I'm hoping by the end of the presentation we can come out with the thinking that youth engagement is not only a nice thing to do, but it's the necessity of our times today. So I will start with talking about youth in the Arab world. I don't want to repeat what you already know. The majority of the Arab population are actually under the age of 25. Some estimates have that third of the population is under 25 years old, under the age of 15. We know the problems and the challenges of youth in the Arab world. The majority of youth are unemployed, and so they are suffering from economic opportunities. And we all know what unleashed potential could do to the stability of the countries, especially in our region. So in the general context, involving youth, engaging youth is a must for governments. But why is it so important to do that in the water sector? So why should we involve them? First, it does provide better opportunities, economic opportunities for youth to be engaged in the water sector and in all sectors. It gives sustainable channels for voice and agency for youth, involving them. If you were in the Nexus session that just happened, I think we heard from people themselves how important awareness is to develop the sector, to ensure that there is good governance of the sector. And the youth are the citizens. They are the majority of the citizens in the world, in the Arab world today. But most importantly, I think we all agree that the challenges that we have today and in the future due to climate change are things that we have not expected and things that we are not able to resolve in the traditional ways. So we need new ideas, we need innovation, and who's best to provide these innovations other than our young generation? I'm sure we all have the experience of bringing our nieces or nephews who are 10 years old who can help us with our phones and our technologies. So we really need to unleash that potential, the link between youth and technology, to help with the challenges of the sector. So one example that we worked in with Palestinian Water Authority is how to involve the youth. So I think the idea of involving youth has been discussed a lot of times, but how to really find a framework to engage youth, one that is a sustainable framework and that is institutionalized within the government. So the way that we worked in the past 3 or 4 years with Palestinian Water Authority was to establish a youth committee. The video that you just saw of the water innovation was actually a result of the youth committee work and organization with the Palestinian Water Authority. They came up with a larger audiences from youth that brought in new ideas and innovations. The way that this could be done is at 3 levels. The first one is at the policy level, so how to ensure that the policies of the government are including inputs from the youth, from the larger population. Also at the service delivery at the project level, so what can they do to advance the projects that the government is doing, and also development partners projects. This could be done through the awareness campaigns, this could be done through any problems that projects are facing. And thirdly, how can they be involved in the monitoring of the projects and the results? They can provide an independent voice to ensure that the work is done in appropriate way and according to the citizens. Another example that was important is how do we utilize youth during crisis. This came at hand when COVID hit, and what happened was that no one could move.
the Palestinian Water Authority needed to engage with citizens, but there was no way, because of lockdown, to reach out to citizens. The youth committee was actually meeting with the Palestinian Water Authority during the first weeks of COVID to engage on different ideas of how can they reach out to citizens, to their local service providers, but also what innovative technologies could be provided to engage with the citizens and to ensure that the Palestinian Water Authority is willing to hear and hearing what citizens have to do. And they came up with a PAL water app that was actually the idea of the youth committee and is being mobilized by Palestinian Water Authority. This example, I think, is important again to take into account when we are thinking about the challenges of the future. So we have been hearing quite a lot about water scarcity, what the future is bringing, and unfortunately it's not so good of a picture, especially in our region. We need to coordinate more. So how can we build more on this initiative? How can it be done across countries in the Arab world? We youth in the Arab world face similar challenges and also a lot of common things. So what could be done to involve them more at the regional level? But also how to utilize youth to help with the climate change challenges. And maybe through this session, I'm hoping through the Q&A, maybe we can discuss more of that. So I'll stop here and looking forward to any more questions you might have. Thank you. Thank you very much for your presentation. Are there any questions for Raneen? No questions? Yes? Go ahead. Thank you, Raneen, for the presentation. I'm Akram Nassar, the General Director of Water Authority in Bethlehem. You know, it's a good idea to have the youth working with the water providers, especially in water and wastewater. And part of it is a kind of awareness to spread out through the application, like WhatsApp or other applications. But my questions, you didn't talk about the interference of the gender as a woman in the water sector. We hope that to emphasize on the role of preparing this kind of staff to be involved in water sector. Thank you. So I actually didn't touch upon the gender because I knew the other participants will talk about that. Our initiative did not specifically focus on gender. It did have 50% of the participants as women, but it was not something that was specifically targeting women. It was mainly for youth. But obviously it applied that 50% of the participants should be women or less than 50%. So I don't think when we talk about youth, maybe in our work it was common sense that gender should be equally existing. And I think there were other efforts to enhance the gender importance in in the water sector. Yes? Yeah. Okay. Are there more questions? Yes, please. Thank you, Raneen. It was interesting. My concern is that we have so many programs training for youth and young on these issues, but the sustainability of these programs,
how to follow up with them and to build on that for more sustainable influence and effective programs that can put them on the right track in the future. This, this is exactly why our initiative actually took a longer time than what the usual youth engagements would have. Because the idea was to build capacity within institution to absorb the potential of youth. So the youth committee is actually not a one-time thing. The idea is that it will continue, it will be institutionalized within PWA. And there was actually a bylaw that was produced by PWA on the role of youth in the water sector and how to engage youth in the water sector. So it took longer than usual, and still, it's not finalized, but this work, it aims to build the capacity within the institutions, and that's how we dealt with it. Okay. Yes, one more question. السلام عليكم الجميع. أنا بدي أسأل ست رنين إن بالنسبة للمرأة اللي إحنا بنحكي دايما عن الشباب مزبوط، لكن المرأة أنا يعني بنظر الجميع المرأة مش هي نصف المجتمع، المرأة هي كل المجتمع. ليش؟ لأنها هي إذا كانت الأم واعية العيلة كلها واعية، العيلة الواعية بتظل الوعي فيها متدرج. لذلك في برامج يعني بتبنوها المؤسسات الكبيرة زي البنك الدولي، هاي طول ما انتوا واقفين إلها وبتدعموا بتكون ماشية. بمجرد ما يخف الدعم لأنه ما بيقدروا يستمروا. الوعي إنه في التنمية المستدامة إننا نحط الواحد على كل الطريق مش نص الطريق اللي يقدر يستمر. أنا امرأة مزارعة إلي 30 سنة محترفة، يعني امرأة بزرع وبسوق وبقيم وبحط. لذلك دعم المرأة بدعم مجتمع كامل. فلذلك يعني احنا كنساء بدنا ندعم النساء يعني هيك لله في لله. وشكرا. أهلا بكم. Thank you very much. I think you're very right about this. For Ranin, she focused only on youth, but you're very right. If you target a woman or a mother, you will target a whole family and a society. So we will touch upon that later. Thank you for your intervention. Thank you, Ranin, for your presentation. I would like to continue now with the next speaker, which is Dr. Emad Atli. He is a professional focusing on civic engagement. He has a professional career of over 35 years. He's very dedicated to the inclusion of civic society groups. He established multiple NGOs, and he has a lot to present. So please. Okay. Thank you very much, Jeanette, and I'm glad to be part of this panel and also to have this distinguished group of participants here today. Just to change the language, I'm going to switch to Arabic, and so please, for those who do not speak Arabic, please use your headphones. طيب. الحقيقة زي ما تفضلت جنات بتقديمي، أنا بشتغل في المجتمع المدني بقالي دلوقتي أكتر من فعلا عديت 40 سنة الحقيقة يعني. لأني بدأت وأنا طالب صغير بشتغل مع المجتمع المدني، وكنت مهتم جدا
ومقتنع تماما بانه الدور اللي بيلعبه المجتمع المدني دور مهم خالص. بس عشان ادي لبعض السيدات اللي موجودين هنا والرجال اللي هم من يعني قريبين شويه من سني، وقت ما بدات اشتغل في المجتمع المدني والبيئه، والدي الله يرحمه ما كانش عارف يصنفني. قال لي انا مش عارف انت دلوقتي يعني بتشتغل في انهي مجال، هل انت مع الاسلاميين ولا مع الشيوعيين؟ يعني اديني كده قول لي انت بتشتغل فين بالظبط يعني. المهم لكن من اول يوم كنت مقتنع انا وزملائي اللي بنشتغل مع بعض انه ادماج الشباب والمرأة مهم جدا. وطبعا اكيد اللي قالته اختي الفاضلة المزارعة، ما قلتيش اسمك، الست فاطمة، هو فعلا ده الحقيقة انه تركيزنا كان من اليوم الاول فعملنا واستمرينا على ان احنا نركز على دور المرأة والشباب. ما بنقولش الشباب والمرأة، بنقول المرأة والشباب، لان هي اللي هتخلق الوجدان، هي اللي هتخلق الاحساس، هي اللي هتخلق السلوكيات اللي هتقدر تغير حال الدول بتاعتنا. وللأسف الشديد للأسف الشديد يجب أن نعترف أنه طالما إحنا عندنا هذه المشاكل في منطقتنا العربية وفي تدني للوعي، يبقى معنى ذلك أن المرأة لم تقم بدورها. يجب أن نعترف بذلك، أو أن دورها تنحى شوية لفترة، وكان للسبب ده ربما يكون للأسباب الاقتصادية، بدأت تركز في أمور تانية، لكن دورها التوعوي ودورها في بناء المجتمع كان أكيد تأثر جدا بالظروف المحيطة بينا. مش هتكلم طبعا على موضوع المياه، لأن الموضوع المياه موضوع مهم جدا بالنسبة للمنطقة العربية. الأمن المائي العربي هو مش أمن تقني، هو أمن سياسي. يعني موضوع المياه في المنطقة العربية مش قضية تقنية، هي قضية تقنية نقدر نحلها زي ما في كل الجلسات اللي شفنا عندنا حلول للأمور التقنية، لكن هو الحقيقة أمر سياسي. وعشان كده لما يعني أنا في منظمتي اللي هي الشبكة العربية للبيئة والتنمية اللي هتكلم عنها بعد دقيقة، اللي هي رائد، معروفة باسم رائد، واللي أنشئت سنة 90. ده طبعا بعد ما كنت كبرت شويتين، يعني هي عمرها 32 سنة بس أنا أقدم منها شويتين. وضعنا في اعتبارنا موضوع المياه، ولما اتكلمنا على الامن كان في بعض الناس بيقولوا لا انتوا كده بتحطوا لفظ يعني بيدخلكم في اطار تاني غير الاطار التنموي اللي انتوا بتشتغلوا فيه، لكن هو فعلا موضوع امن. انخفاض طبعا نصيب الفرد في المنطقه العربيه واضح، زاد سكان، تغيرات مناخيه، لكن كمان لازم نعرف انه اكتر من تلتين كميه المياه اللي بتصل لنا في المنطقة العربية جاية من خارج المنطقة العربية، وده اللي بيزود المشكلة وبيخلي ان الوضع الامن المائي هو امن سياسي في المقام الاول. لكن لازم نعترف بانه في غياب للنظرة الشمولية، the holistic approach. النظرة الشمولية دي مش موجودة. يعني هتلاقينا احنا هنا بنتكلم عن الترابط، النكسس ما بين المية والطاقة والغذاء، وممكن يكون في مؤتمر تاني بيتكلم عن الطاقة ولا في اعتباره خالص موضوع المية وموضوع الغذاء. تملي الناس اللي بتشتغل في المية او اللي بتشتغل في التنمية المستدامة هم اللي ليهم الهوليستيك ابروتش، لكن اللي بيشتغلوا في القطاعات للأسف مركزين فقط على موضوعاتهم. وعشان كده النظرة الشمولية دي ما بتظهرش في السياسات العامة كلها، وإلا كان يبقى اللي بيشتغل في قطاع الزراعة وقطاع المية وقطاع الطاقة وقطاع الشباب وقطاع المية بيتكلموا نفس اللغة، لكن غياب هذه اللغة معناها ان النظرة الشمولية مش موجودة. لكن انا حطيت هنا جزئية مخصوصة، وخاصة واحنا في مؤتمر رئاسته للرئيس محمود عباس، فموضوع المياه تحت الاحتلال موضوع مهم جدا. يعني القضية دي احنا كرائد مهتمين بموضوع المياه تحت الاحتلال، لانه مش بس يعني الاحتلال فوق الاحتلال، يعني احتلال للارض لكن كمان احتلال الموارد اللي موجوده. فده شيء في يعني في منتهى الصعوبه، غير موجود في اي حته في العالم على الكوكب ده كله، مش موجود الا في منطقتنا بس هذا الشكل من الاحتلال. حاجه تؤلم يعني. طيب لكن لازم نرجع تاني ونقول ان العالم اتفق على الهدف السادس اللي هو الهدف الخاص بالمياه، توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. طب انا النهارده لو قدرت بنظره شموليه
وقدرت ان انا احقق، لو بتكلم نظريا، ان كل فرد في مجتمعنا العربي عنده ما يكفيه من المياه وعنده ما يكفيه من خدمات الصرف الصحي، طب ما انا كده هبقى الحمد لله عملت كل اللي عليا. لكن الحقيقه عشان اصل لتحقيق هذا الهدف محتاج ممارسات كتير جدا. اهمها هو ازاي انا هتعامل مع المورد واحافظ على المورد، عشان هو قليل، عشان لازم اعترف ان احنا في منطقه من اقل المناطق اللي فيها كميه مياه، وبالتالي يبقى لازم لما انظر له على ان هو مورد قليل سكارس، لما اعرف ان هو مورد كده وبيقل كل يوم، نصيب الفرد في المنطقه العربيه بيقل كل يوم. يعني لما بدا المؤتمر امس كان نصيبنا اعلى، النهارده نصيبنا اقل. وبالتالي لازم يكون في اللي انا حطيته هنا اللي هو النهج التشاركي. البنك الدولي عرض، الاخت رنين عرضت اللي ادوه كنموذج من البنك الدولي، وانا سعيد جدا ان البنك الدولي يكون بياخد مبادره زي كده. بس زي ما قالت الست فاطمه، بمجرد ما التمويل هيقف الكلام ده هيقف، لانه مفيش جهه هتتحمل المسؤوليه. عشان كده النهج التشاركي لازم يكون موجود، زي ما بنيجي نقول كده بيلت ان، يعني موجود جوه تفكيرنا النهج التشاركي. تملي احنا النهج التشاركي ده بيحدث عندما يكون هناك موارد لدعم هذا النهج. اما لو ما فيش موارد كل واحد يرجع بقى، نرجع كما كنت ونستنى لما يجي لنا تمويل جديد. لا، لازم يكون. عشان كده انا حاطط هنا، هتلاقوا اول اسم البنك الدولي في المنظمه من غير ما اعرف ان انت هتكوني موجوده معايا يعني. لكن كمان في برامج كتير بتحاول تعمل كده، فكلهم بيعملوا. على فكره مش مسؤوليه البنك الدولي ولا مسؤوليه منظمات الامم المتحده ولا مسؤوليه الاتحاد الاوروبي ان هو اللي يحافظ على النهج التشاركي. ده لازم تكون حاجه من عندنا احنا. هم ممكن يساعدونا يحطوا السيد اللي هي البذره، يعني يحطوا البذره، واحنا لازم اللي نهتم بقى بالشجره دي بعد كده، وهي اللي احنا اللي لازم نساعد. عشان كده واحنا بنتكلم على النهج التشاركي، كلمه النهج التشاركي دي معناها ان انا لا اترك اي فرد او اي طرف خارج المنظومه بتاعتي. لكن كمان وانا بتكلم على فريق عمل او اللي هو المجتمع، يعني لازم اعرف مين اهم الاعضاء اللي فيه. فعشان كده لما يكون في جلسه النهارده على المرأة والشباب، نبقى فاهمين كويس قوي ان انا من غير القطاعين دولت مش هصل الى النتيجه اللي انا عايز احققها، لانهم مهمين جدا كلاعبين. عشان كده دور المجتمع المدني دور مهم. ليه؟ لان هو تملي هيبقى الصوت اللي باستمرار بيتكلم عن يعني ضمير المجتمع بشكل عام. مفترض منظمه المجتمع المدني اللي تكون بتكون عشان تعبر عن ضمير المجتمع اللي بتمثله، مش مجموعه الافراد اللي موجودين فيها. هي موجود في المنطقه العربيه لازم تعبر عن ضمير المنطقه العربيه. هي موجوده في دوله معينه يبقى هي موجوده في قريه او موجوده في مدينه، هي بتعبر عن ضمير هذا المجتمع. الشبكه العربيه للبيئه والتنميه اللي هي اسمها رائد، وعلى فكره رائد جت من ايه؟ انه بالفرنساوي لما جينا نترجم اسم الشبكه العربيه للبيئه والتنميه بالانجليزي طلع يبقى اسمها اند، لكن لما جينا نترجمها بالفرنساوي لانها تطلع رائد، فبقت اسم رائد يمشي عربيا ويمشي كمان يبقى دلع حلو للشبكه العربيه للبيئه والتنميه. وده من سنه 1990. بنشتغل في 17 دوله عربيه، طبعا واحده من اهم الدول اللي بنشتغل فيها فلسطين، وموجودين في الضفه وموجودين في غزه. وما احبش ان انا اقول ان احنا موجودين في الضفه وموجودين في غزه، احب اقول ان احنا موجودين في فلسطين. طيب لما نيجي نتكلم على المجتمع المدني بيشتغل ازاي، فانا حاطط كل الجهات المعنيه ومشترك حد تقريبا. يعني لو جيت قلت برضو دور المرأة في البرلمان، دور المرأة في الإعلام، دور شباب الإعلاميين، دور شباب البرلمانيين، يعني وأنا بتكلم على القطاع السني والقطاع اللي هو الجزء الخاص بالنوع الاجتماعي، أقدر أخليهم يبقوا موجودين في كل هذه القطاعات. لكن دولت بشكل عام المؤسسات، ان احنا لو جينا نتكلم على البارتيسيباتوري ابروتش او النهج التشاركي، يبقى انا بتكلم على كل هذه القطاعات تكون موجوده. احنا كشبكه حاولنا على قدر المستطاع ان احنا باستمرار نخلي هذا النهج في عملنا. وعشان كده اديت هنا بعض النماذج في مشروع عملناه كان بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وكان المشروع ده بيتنفذ في كل الدول العربيه المطله على البحر المتوسط،
وللاسف التمويل اللي بيبقى متاح للمنطقه العربيه ما بيبقاش للمنطقه العربيه ككل، بيعتمد على التقسيم الجغرافي اللي بتضعه المؤسسات الدوليه. يعني المؤسسات الدوليه بتضع المنطقه العربيه، بعض منهم يعتبر غرب اسيا لوحدها، وبعض منهم يعتبر شمال افريقيا جزء من افريقيا. الاتحاد الاوروبي غالبا بيضع الجنوب المتوسط كله في الاطار بتاع الشراكه الاوروبيه المتوسطيه. لكن كان عندنا المشروع بتاع اوديسا ده كان بيركز قوي على ازاي ان احنا نشتغل مع نشتغل على المؤشرات الاضافيه اللي بتشتغل على موضوع مياه الشرب والصرف الصحي، وده اتنفذ سميناه الام دي جي بلس كواحد من الانشطه اللي نفذناها. عندنا مشروع اللي بيتنفذ حاليا اللي هو مشروع دعم المياه والبيئه، وده الحقيقه بدأ 2019 وبينتهي 2023، بس هو الحقيقه شغال من قبل كده، احنا بدأنا من 2009 بس كان نازل بأسماء أخرى. لكن هذا البرنامج بيشجع على بناء القدرات، وحاجه من الحاجات المهمه جدا لو انا جاي بتكلم دلوقتي على دور الشباب او بتكلم على دور المراه، لازم ابني قدرات، لازم ادي لهم المعلومات الكافيه، لازم اهتم بيهم عشان يكونوا فعلا مؤثرين داخل المجتمع. عشان كده الانشطه اللي بتتم سواء كانت اقليميه او كانت انشطه محليه وطنيه، هذه الانشطه باستمرار بتركز على عنصر المراه وعنصر الشباب انه يكونوا موجودين. بس الهدف مش انه هو يجي يحضر او ياخد البناء التكويني له او تدريبه وانتهى الموضوع، لا، لازم يكون هو مدرب فيما بعد، يعني بنحوله الى مدرب عشان يرجع لمجتمعه، يرجع لبلده وينفذ هذا العمل على المستوى الوطني. انا I have 2 minutes 1 minute. اوكي. عشان كده المشروع بتاعنا ده اعتبرناه كنموذج ازاي ان احنا ممكن بدور المجتمع المدني يكون مهم. ده مع على فكره واس بيشتغل مع الحكومات وبيشتغل مع المجتمع المدني. هنا فيما يتعلق بالربط ما بين موضوع المرأة والشباب مع المياه، لازم نعرف انه الشغل معانا لازم يكون مرتبط تماما بقضية التعليم. يعني اتمنى انه اللي حصل في التجربة بتاعت فلسطين ازاي بقى نعممه على مستوى الجامعات. احنا كشبكة عربية للبيئة والتنمية رائد بنهتم جدا بالعمل مع الجامعات ومع المدارس عشان اضمن الانجيجمنت او الادماج الحقيقي للشباب والمرأة. ده لازم يبدأ من المدرسة، لازم البنت وهي لسه صغيرة تبقى عارفة هذا الموضوع، الولد الصغير وهو عارف هذا الموضوع، ويبقى بيطلع معاهم كمان للجامعة. بعد كده أنا هضمن طالما عملت فترة التعليم كلها، فترة التعليم 12 سنة في التعليم وبعدين ال4 أو ال5 سنوات داخل الجامعة، أنا ضمنت كده إن أنا شكلت المفاهيم داخل هذا الطفل وداخل هذا الشاب. عشان كده مهم جدا الربط بموضوع التعليم، وبنضع له أهمية مهمة جدا. لو كان هناك توصية بتخرج من هذا الاجتماع أو لو كان في نقطة يعني نعتبرها كconclusion، يبقى education is one of the target options that we have for the engagement of women and youth. أنا بشكركم وأتمنى إن احنا طبعا بنكمل بعض في هذا البانل، لكن هكون سعيد لو كان في أي أسئلة من حضراتكم. ألف ألف شكر. Thank you very much, Dr. Emad Adli. Yes, sure. Go ahead. شكرا كثير دكتور عماد على المحاضرة. وأنا رح أبدأ من أنت من انتهيت. حكيت على التعليم، وللأسف إنه إحنا المناهج التعليمية اللي هلأ في الوطن العربي كله بدون، يعني بقدر أحكي عن المنطقة اللي أنا جاي منها، سيئة أو إنها أقل بكثير مما كانت البرامج التعليمية وقت أنت ما كنت ووقت أنا ما كنت، وحتى قبل 20 سنة أو 30 سنة كانت البرامج التعليمية مليون مرة أحسن من اللي بنشوفه هلأ. فيعني لما إحنا مش بديل للمدرسة ولا بديل للبيت اللي حكت عنه فاطمة، إنه الناس تتعلم من هي صغيرة وتتعلم من الأساس. فأنا سؤالي إنه هل سابقا أو خلال الفترة الماضية شفت البرامج التعليمية اللي عم تدرس لأولادنا هالأيام؟ لأنه هون المشكلة،
شكرا. Yes. Thank you. Thank you for your question. Yeah. Would you like to respond? Yes, yes. Please. Yeah. Sorry, the translation takes a bit. It takes longer, I'm sure. شوفي أختي الفاضلة، ده عايز أقول إيه، يعني عايز أستخدم تعبير باللغة العربية، بس هو تحدي كبير جدا في موضوع التعليم. أنا بشتغل مع التعليم من وأنا لسه طالب، يعني أول مرة في حياتي تحدثت عن البيئة كان في مدرسة من مدارس البنات على فكرة اللي موجودين في القاهرة، وكان الكلام ده من زي ما قلت كده يعني من 40 سنة تقريبا. احنا عندنا التعليم يا اما نظامي يا لا نظامي يا غير رسمي، اللي هو بنسميه بالانجليزي فورمال، نون فورمال، انفورمال. احنا كمجتمع مدني الدور اللي بنلعبه ممكن يكون في النون فورمال والانفورمال اللي هو اللا نظام، لكن المناهج بتحتاج جهد اكبر على مستوى اكبر. اشتغلنا على كل الحاجات دي، لكن الحقيقه ان احنا في مجتمعنا العربي في الفتره بقى اللي هي المرحله الاخيره او بالذات ال 20 30 سنه الاخيره باسباب كتيره جدا، الاسره بتنظر فقط على التعليم على انه شهاده يحصل عليها، يعني هو بيروح كل الامل انه يحصل على الشهاده. التفكير يجب ان يكون مختلف تماما، يجب ان يكون انه الولد او البنت بيروحوا المدرسه او بيروحوا جامعه عشان اكون شخصيتهم، وده الفارق الكبير جدا، تكوين شخصيه عن ان انا احصل على شهاده علميه. حتى انه للاسف الشديد حتى بشوفنا في الافلام بتاعتنا العربيه الناس اللي بتبقى فرحانه بان الغش قد يكون وسيله يعني وسيله كويسه عشان الحصول على الشهاده. فهنا هي دي المشكله، ما زلنا بنعمل على تعليم، او التعليم بتاعنا مؤسس على انه فقط يطلع شهادات، طلبه او طالبات معهم شهادات تثبت ان هم يستطيعون التحرك من الابتدائي للاعدادي ومن الاعدادي للثانوي ومن الثانوي للجامعه ومن الجامعه. عشان كده بيطلع الشاب ما عندوش امكانيات ولا عنده مهارات. لكن لو عايز اكسبه مهارات وعايز اكسبه شخصيه، محتاج ان برنامج التعليم يختلف تماما عن الطريقه اللي فاحنا محتاجين ثوره في التعليم. بنحاول نعوض اللي هو مش موجود في المناهج بالتعليم اللا نظامي وغير الرسمي، اللي هو بالانشطه المدرسيه والانشطه الخارجيه، لكن بامكانياتنا كمجتمع مدني بنقدر نشتغل. يعني انا في الوقت الحالي بشتغل في 12 مدرسه في مصر، عندي طبعا في الدول الاخرى بس عندي بدي النموذج في مصر، 12 مدرسه في مصر و14 جامعه. لكن على سكيل صغير، مش هقدر اشتغل على سكيل كبير. لكن احنا محتاجين فعلا ان احنا نشتغل ونركز على انه المناهج تتحول من انها مناهج لاعطاء شهاده، ولكن او لانها تختبر حجم المعلومات اللي موجوده في دماغ الطالب، لانها تكون ازاي انه شخصيته بتتكون تجاه اهداف تنميه مستدامه او اتجاه مواجهه تغير المناخ او ايا كان احنا بنتكلم عليه. شكرا لحضرتك. Thank you very much for this answer. I do have a question for you as well. Yes. Since you're one of these gentlemen with the similar age group of this conference, and education is key, how many young people, boys and girls, did you train along your career personally? Thousands. I am very proud that, for example, in the COP27, I saw at least 300 young people who came to me and they told me that you trained us in the COP14 for the biodiversity 4 years ago. I am very proud that I met at least 2 or 3 of our ambassadors from the Ministry of Foreign Affairs, who came to me and they said we were volunteers with you in the ICPD conference, the population conference for the International Conference on Population and Development in 1994. Thank and now you. after 28 years they are, thousands. Thank you. If I have 2 things at the same time, one to meet young people in a school or in the university, or to go and attend a meeting like this, definitely I will go to the young people. I'm not going to come here. Thank you. Exactly, this is the big challenge. Not only education, but also
working along with young boys and girls. Thank you for your presentation and your support. I would like to invite the next speaker, Dr. Hassan Abulanga. Sorry for the pronunciation. He's a renowned professional in water security, climate change, sustainable development, and he's an executive manager of the Arab Network for Sustainable Development, and combines strong engineering background with practical international experience. And I would like to hear from you how you apply this to youth and women inclusion. Please. Okay, thanks so much, Janet, for the introduction and also for moderating this session. And also thanks Palestine Water Authority for giving us the opportunity to talk about youth in this conference. So I will switch to Arabic. My presentation will be in English, but the show will be in English, but my presentation I will talk in Arabic. اوكي، مساء الخير جميعا. انا دكتور حسن ابو النجا. الباك جراوند بتاعي طبعا هندسه، فانا هتكلم بطريقه واقعيه اكتر يعني. فبالنسبه لمواضيع التنميه المستدامه وخاصه الهدف السادس ليه متعلق بالمياه وعلاقته بالشباب، ده طبعا بدأ من بدايه الاجنده للتنميه المستدامه في 2015، وموجود الشباب والمرأة موجودين في الأجندة التنمية المستدامة. ولكن لما نيجي نتكلم على تمكين الشباب وإدماج الشباب، هل هو إدماج الشباب إن احنا نعمل ميتنج كده وان تايم وبعد كده كله يروح، أو زي ما ست فاطمة بتقول إدماج الشباب إن احنا نعمل برامج حد معاه شوية مصاري ولا فلوس يعمل برنامج وخلاص والبرنامج يخلص على كده؟ هو ده إدماج الشباب. فأنا هتكلم ايه هو المفروض الادماج الشباب بالمعنى الصحيح. زي ما بنشوف تمكين الشباب، طبعا تعريف الشباب احنا بنقول ان هو طبقا للامم المتحده اقل من 30 سنه او 35 سنه، ولكن الشباب زي ما احنا بنقول في المنطقه العربيه هو شباب القلب، فاعتبر يعني كلنا هنا شباب. فبالنسبه لنا لما نيجي نتكلم على الشباب في المنطقه العربيه، بتلاقي ان احنا عندنا تحديات كبيره، بمعنى ان متخذ القرار في المنطقة العربية بيعتبر ان الشباب هم منتفعين وليس اصحاب مصلحة او اصحاب مصلحة رئيسيين، بمعنى انه يمكن ادماجهم في اتخاذ القرارات. ده طبعا في البداية في 2015 في المؤتمرات عادة بتلاقي مفيش اي دور للشباب او مفيش اي جلسات للشباب. بدأنا في ستوكهولم ووتر ويك ان هو يكون في جلسات للشباب، فطبعا بيتعمل جلسات منفصله تكون خاصه بالشباب، وشباب هم اللي بيكونوا موجودين فيها. هل هو ده ادماج الشباب؟ طبعا لا. ادماج الشباب لازم يكون جنب الوزير، جنب متخذ القرار، على اساس ان هو فعلا يمكن الشباب ان هو يقول ايه هو اللي عاوزه، وايه غير كده كمان ان هو يشارك في اتخاذ القرار. طبعا احنا معظمنا بنتكلم احنا الشباب هم المستقبل وتمكين الشباب لازم يكون موجود، ولكن في الفعل هو مش موجود اطلاقا، لان مفيش في المنطقة العربية استراتيجية واضحة في كيفية ادماج الشباب. الشباب موجودين في كل القطاعات، موجودين في كل مكان، والمرأة موجودة في كل مكان، موجودين كباحثين، موجودين في القطاع الحكومي، في القطاع الخاص، عاطلين غير عاطلين، كله موجود. ولكن ازاي ان يكون عندنا استراتيجي في ان هم يكونوا معانا باتخاذ قطاعات كتيرة او مسارات ان هم يشتغلوا فيها، خاصة في مواضيع ريادة الاعمال، دور الباحثين في طبعا في قطاع المياه، وخاصة ان البحث العلمي في المنطقة العربية خاصة في مجال المياه محتاج نقلة نوعية وتغيير شامل في تفكيرنا، وده هتكلم عليه دلوقتي. طبعا لما دلوقتي بدأ المؤتمرات او بدأ حتى كمان ادماج الشباب في بالنسبة ليهم اتخاذ القرارات ان هم يتخذوا ككونسلتيشن، فاللي لازم يتغير في مفهومنا جميعا ان ادماج الشباب النظرة ليهم لازم تختلف تماما من ان هم منتفعين لاصحاب مصلحة رئيسيين ان هم يكونوا موجودين في اتخاذ القرارات. وان المنطقة العربية 60% من المنطقة العربية هم الشباب، ولكن دورهم طبعا منهم المرأة دورهم فعلا
ضئيل جدا وكاد لا يذكر في اتخاذ القرارات. وده اللي احنا طالبينه في المنطقة العربية، ان هو فعلا الشباب يتخذوا كأصحاب مصلحة رئيسيين. ده لما نيجي نتكلم عليه، نتكلم طبعا على المياه. المياه مرتبطة بكل أهداف التنمية المستدامة ال17. ده معناه ان المنطقة العربية كمان، يعني كان عندي برزنتيشن امبارح، المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومعنى ذلك ان لو ما قدرناش ان احنا نحقق الهدف السادس للمياه او الامن المائي، معناها ان احنا مش هنقدر نحقق اهداف التنميه المستدامه، بدايه من الفقر، بدايه من الجوع، كل التغيرات المناخيه وكل اهداف التنميه المستدامه. لو نيجي نبص على الوضع المائي او وضع الامن المائي في المنطقه العربيه، الصوره مش هتكون كويسه جدا. هتلاقيها عندنا طبعا ان احنا 60% من المياه بتاعتنا بتنبع من الخارج، وطبعا عندنا مشاكل كتير في المياه وعلاقتنا بالجيران. حتى كمان لما بتحصل مشكله بتكون سياسيين قصاد سياسيين، انما المجتمع ذات نفسه هو اللي بيتاثر، واكتر ناس بيتاثر في المجتمع هم الشباب والمجتمعات الهشه. ده طبعا بيكون بينهم الشباب في المجتمعات الهشه. غير كده كمان ان احنا المنطقه العربيه بالوضع اللي احنا شايفينه هتلاقيه مختلف تماما. الوضع المائي مختلف تماما عن اماكن تانية. احنا عندنا المياه المتقطعه، يعني بنشوف في الاردن، في فلسطين، في لبنان، الناس بيجي لها الميه مره واحده او مرتين في الاسبوع، بيخزن الميه كله، بيخزن فوق السطح، واستخدامهم للمياه مفيش كونسامشن باترن او ديماند باترن اللي احنا بنعتمد عليه. حتى كمان ان استهلاكنا ضعفين لثلاث اضعاف المواطن الاوروبي. احنا بنتكلم على ندرة للمياه، وبنتكلم على ان احنا المنطقة الاكثر فقرا في المياه، ولكن استهلاكنا ما يدلش ان احنا خالص يعني عندنا فقر مائي. بنلاقي هدر لموارد المائية وهدر كمان للغذاء، يعني 50 مليون طن كل سنة بيهدروا من الغذاء. طبعا بثقافتنا المختلفة، وزي ما يعني الست فاطمة اتكلمت على دور الأم ودور المرأة في البيت، لأن هي اللي بتدبر أمور المنزل، وكمان علاقتها بالكونسبتس اللي احنا بنتكلم عليها ان هو النو ويست، وبنتكلم على التنمية المستدامة. كل ده لازم يكون موجود في قلب العائلة، لأن العائلة هي اللي هتبدأ منها التغيير. لما نيجي نتكلم ايه اللي احنا محتاجينه، طبعا الوضع الحالي زي ما بيقولوا لا يسر عدو ولا حبيب، ومتخذ القرار والوضع الحالي في المنطقة بيقول ان احنا لسه على الطريق الصحيح. طبعا في اكسلريشن فريم ورك، عشان كده المؤتمر بتاع الامم المتحدة اللي هيكون في مارس بنتكلم على نيو بارادايم او نموذج جديد لقطاع المياه. محتاجين ايه في المنطقة؟ محتاجين ان احنا نغير ادارتنا للمياه، ان احنا نغير من اللينير سيستم او النظام اللي احنا بنستخدم المية مرة واحدة وبنرميها بعد كده. استخدم المية لكل شيء حوالينا. استخدام المية مثلا في ري يعني نباتات او زراعات مش محتاجة مياه جودة عالية. ده موجود عندنا في المنطقة العربية. زرع طبعا من مياه الشرب، طبعا عندنا الجولف، ملاعب الجولف، وطبعا يعني الاستهلاك بتاعنا والجائر كمان للمياه الجوفية بيشكل عبء كبير علينا. طبعا من موضوع الفاينانس، ان احنا التمويل اللي موجود في الحالي غير كافي لتحقيق كل اهداف التنمية المستدامة، وده معناه ان احنا لازم نغير الوضع الحالي للتمويل، بمعنى ان لازم نشرك القطاع الخاص معانا، ويكون في انوفيشن كمان. لان الطريقه اللي احنا بنعملها على اساس ان احنا نقلل من التمويل او نقفل زي ما بيقولوا الفجوه بتاعه التمويل، لازم يكون فيها انوفيشن وتفكير تفكير يكون رائد لينا ان احنا نغير الوضع الحالي على اساس ان احنا نقدر كمان ان احنا نتعاون. من ناحيه التعاون هتلاقيه ضئيل جدا. تعاون الشباب مع متخذ القرار في قطاع المياه ضئيل جدا، مش يكاد يكون. طبعا ده على كل المستويات. لما نيجي بنقول ايه هو دور الشباب او الشباب هيعملوا ايه او دورهم واضح هيكون ازاي، ده مش موجود لان ما فيش استراتيجية واضحة. بالتالي برضو بالنسبة للسياسات الموجودة ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين اول حاجة التكامل. لان احنا بنبص للمواضيع كلها بنظرة
يعني او يكاد ان احنا بنشتغل في جزر منعزله. في حاجه عن الشباب يبقى الشباب كده مع نفسهم مع بعض يعملوا ومثلا متخذ القرار شاطر يا حبيبي وخلاص والموضوع يقفل على كده. انما اتخاذ ده التكامل مهم جدا. تاني حاجه موضوع الانوفيشن وموضوع الابتكار. طبعا بالوضع الحالي اللي موجود في المنطقه بكل المشاكل المعقده اللي فيها محتاجين التحول الرقمي لقطاع المياه. طبعا التحول الرقمي لقطاع المياه واستخدام التكنولوجيا مش هنيجي طبعا ده يعني بوتنشال كبير ان هو يكون للشباب ان هم يلعبوا دور كبير في استخدام التكنولوجيا. كله دلوقتي معاه الموبايل، ولكن دلوقتي تشوف الشباب حتى الطفل دلوقتي عاد بيعرف يستخدم الموبايل ويقدر ان هو يتفاعل. دور الشباب في قطاع المياه وان احنا نحول تحول كامل لقطاع المياه الى التحول الرقمي هيفيد ادارتنا للموارد المائيه. وده بيحتاج مننا تنميه للقدرات، والقدرات ديت مش هتبنى الا بالشباب. وده دور واضح للشباب ان هو يلعبوا في المنطقه العربيه، من موضوع الانفراستراكشر او موضوع حتى كمان شبكات المياه المتهالكه اللي موجوده عندنا والمشاكل اللي موجوده في الصرف الصحي. محتاج الشباب ان هو يلعب دور فيها ويكون له دور فعال. لان الشباب دلوقتي لو جيت قلت هنيجي اعمل مشروع عن الصرف الصحي بايلو انت ممنوع ان انت تشتغل لو انت شباب. يعني لو شويه يعني لو باحثين اشتغلوا على حاجه وعاوزين يطبقوا حاجه هو ممنوع بالقانون ان هو يشتغل. فده من الدور اللي هو بيلعبه الشباب لازم يكون ليه طريق قانوني ان هو يشتغل بيه وطبعا ان هو يدي الابتكار وقدراته ان احنا نستغلها في مشاكل طبعا المياه. الانفورميشن طبعا المعلومات، واحنا عندنا نقص في المعلومات، وغير كده كمان التوعية مهمة جدا. واكتر ناس هيقدر يساعدوا في موضوع التوعية هم الشباب، والشباب لازم يكون لهم دور رائد في الموضوع ده. غير كده كمان ان لازم يكون ده كمان مع الانستتيوشنز او مع الحكومات والقطاع العام ان هم يدوهم الفرصة ان هم يكون لهم دور واضح ومحدد. ده محتاجين ايه منه؟ محتاجين ان احنا يكون عندنا مبادرة جديدة للمنطقة العربية تدمج فيها الشباب على جميع المستويات، وان يكون في تمويل واضح واشراك واضح ويكون مستمر ومستدام للمنطقة العربية، وادماج الشباب في دورهم ان هم يكونوا على منصة كلهم يكونوا موجودين. وطبعا لان احنا مش هنقدر لو احنا قلنا هنجيبهم في اجتماعات او ورش عمل زي ما موجود في المؤتمر، ده مش براكتيكال. الشباب دلوقتي يقدروا يستخدموا التكنولوجيا ويستخدموا عندنا كمان الوسائل المتاحة اللي ممكن يستخدموها، وده امكانية كبيرة ان احنا نتواصل مع بعض. ده الدور اللي ممكن يلعبه الشباب. مش هتكلم عنه اكتر، اتكلمت عن زيادة الوعي. ده كل ده هو دور الشباب في المنطقة العربية اللي نقدر نستغله. ايه هو الهدف بتاعنا؟ ان احنا نستغل دور العلوم والتكنولوجيا وريادة الاعمال والسياسات. هو ده الدور اللي هيمشي فيه الشباب. الشباب مش شباب هنعمل زيادة للتوعية وكلام من ده ونتكلم على البيئة. لا، ده الشباب لازم يدخل باتجاه صريح في السياسات، دورهم في العلوم، دورهم في التكنولوجيا، دورهم في ريادة الأعمال، دورهم في السياسات. هو ده الدور اللي المفروض يلعبه الشباب في المنطقة العربية على أساس نطلع من زي ما بيقولوا الوحل اللي احنا فيه. لما نيجي نتكلم على المسجز اللي احنا بنشتغل عليه، هو استثمار في الشباب. لان الاستثمار في الشباب طبعا احنا بنشوف الاستثمارات كلها ان احنا بنتكلم استثمار في قطاع المياه او في الانفراستراكشر بتاعنا. اكبر استثمار ممكن نعمله في المنطقة العربية اللي فعلا ممكن ان احنا يساعدنا لتحقيق التنمية المستدامة هو الاستثمار في الشباب وادماج الشباب بالفعل في المواضيع المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية. لان الشباب هم اول ناس يطلعوا يدوا صوت واضح في مواضيع التغيرات المناخيه. لان احنا اللي زي ما شايفين في المنطقه العربيه بنتعرض فعلا ل يعني امباكتس من الكلايمت اكستريمز زي طبعا الفيضانات والجفاف. طبعا تنشيط الشبكات ديت وان هي تكون متواصله ويكون لها سكرتاريه ويكون لها دور فعال نشتغل بيه.
طبعا من ناحيه برضو ان هو يكون في شبكه تنمي قدرات الشباب واشراك الشباب فعلا في اتخاذ القرارات، وده لازم يتطلب مننا ان هو دور الشباب في اتخاذ القرارات الموجوده في المنطقه العربيه. طبعا ده هيدينا فرصه كويسه ان احنا ندمج فعلا الشباب، واعتقد يعني ان الرساله واضحه ان زي ما بنقول ان الوضع الحالي او البيزنس از يوجوال is not an option for us. يعني ما عندناش اختيار تاني، لازم يكون لنا صوت جديد بعقل جديد فعلا يغير المنطقة العربية إلى وجه جديد وإلى تحقيق الأمن المائي للجميع والتنمية المستدامة. شكرا لكم. Thank you very much, Dr. Hassan. Business as usual is not an option, so a very clear message. A very short question. Anybody? Okay, I'd like to move on. Thank you again for your presentation. I would like to move on to the next speaker, Ms. Yara Al-Naji. Welcome to the podium. You have been working with the Arab Water Council and specifically focusing on children and youth network. You have a background in business development, water economics and climate change, but now you recently focus more on communication platforms, and you actually managed to implement it and follow through. I'd like to hear how you did that. And Thank you so much, Jeanette. I'll be having my presentation in English if everyone agrees. Well, I'm very glad to be among you all today, and I would like to thank the Palestinian Water Authority for inviting me to this very important session. Well, I believe that my very respectful colleagues discussed a lot about statistics related to the number of youth in the region and how they form a very large number of the population, so I won't be repeating this again. But I might be taking you throughout a very simple journey to prove how important engaging youth and children to us in the region in order to achieve sustainable development. So with the large number of youth engaged in different online platforms, young people are able to draw worldwide attention to help and organize the agendas that they value. They are also keen and eager to contribute to the resilience of their communities through community participation and engagement, developing and proposing innovative solutions, as well as inspiring social enhancement and community development. Here I would like to stop and just give you a very small example on how I started to work in the water sector or in the development sector. When I first joined the Arab Water Council, it was in 2007, and I used to help in organizing the Arab Water Council's events and forums as a trainee. And then, as years passed by, I'm standing here today with you. This could have never happened if the senior management at the Arab Water Council didn't adopt the approach or the concept of enabling the youth and giving them space and opportunities to stand out and to transfer their knowledge and even enhance it and help their capacities in order to be among a very large number of expertise today. Going back to my presentation, I would like to add that the challenges facing the Arab youth nowadays, from unemployment to political conflicts and migration due to conflicts and natural hazards, and above all water scarcity, makes it a very crucial issue to engage youth in strategic decisions and policies and to involve them in the current planning of their future. Youth should be aware of the current major issues facing the region in order to be able to implement the proper mechanisms for resilience and adaptation and development. So when we decided to establish the network,
We did very simple surveys and questionnaires to assess the knowledge of the different youth communities from different fields and sectors on the current environmental and water-related challenges. And actually the results were very depressing. So most of the youth communities and the young people, they are not pretty much aware of the real challenges and impacts they are facing. So I guess from here we started to think that we need to establish a youth network at the Arab Water Council to start to help in the process of engaging and enhancing the awareness of youth. So the Arab Water Council Children and Youth Network is one of the Arab Water Council's networks launched in 2015 to promote and enhance youth involvement in water-related issues and to engage youth in water-related activities and events. The network offers a platform gathering youth from several sectors and like university students, schools, academia, and young professionals to give them the opportunity to share and promote their knowledge in community and civil society development, aspiring for a world where young people work together, hand in hand, to become an agency of change, ultimately improving the region water situation. And our aim here is to start perceiving youth not just as target groups, but as active members in the sustainable development journey. The network aims at developing the capacity of youth to contribute effectively to water-related planning and management in order to shift the role of youth from being target group to a full partner in decision and policy making. It also seeks to provide an enabling environment for youth to have a sound impact in water-related issues through their participation in different Arab Water Council's events. So we are very keen to involve them and engage them properly within our Arab Water Council triannual forums, the General Assembly and the Board of Governor meetings of the Arab Water Council to hear their ideas, their thoughts, and their comments on the past work plans and strategies of the Arab Water Council and try to enhance and include their ideas and recommendations in the new strategies and work plans. Also, Arab Water Council technical workshops with regional and international partner organizations and projects, as well as relevant seminars and customized training courses in cooperation with the Arab Water Council's training arm, which is the Arab Water Academy. So, I don't want to go deeply in statistics and numbers, but I would like to mention that the Arab Water Council ensure reaching such groups in their different platforms in order to enhance their knowledge and provide the resources and efforts needed to encourage and equip and support their continuous growth and tangible impact to their societies. Through alignment with existing networks, like for example, RAID and other networks, youth outreach in universities and schools, customized awareness campaigns on major water issues, partnerships with international youth programs to foster youth participation and exposure to different awareness platforms, engagement in regional events and forums, like the Arab Water Forum, the Environment and Development Forum, as well as the COP27. So, I've been speaking youth, but I didn't still mention the part related to children. So in 2019, we have decided to change the title and the mandate of the Arab Water Council Youth Network to Arab Water Council Children and Youth Network. Because while moving with the activities of the network, we found out that children still lack the knowledge and the information on the current situation. And children are considered, along with the women and youth, are considered the first line respondents to hazards and to conflicts and to all the challenges facing the region. So we decided that no, it's time, now it's time to actually focus on this target group and make them more engaged, more informed. So we started by gathering a group of students from different schools, and we started to inform them about the Sustainable Development Goals and what they are, and why the Sustainable Development Goals were initiated in the first place.
And actually, we were very surprised from their excitement and interest to know more and to engage and to give us feedbacks with projects, ideas, drawings, and photos from different backgrounds. We added the children dimension to the network's activities and mandate. We hope we can address as much children as we can through schools, NGOs, and CSOs, as well as UN agencies like UNICEF. So I would like to go quickly through the recent activities that we did under the Arab Water Council Children and Youth Network. So the most recent activity was the Youth Pavilion that was organized during the Environment and Development Forum, the Road to COP27 Sharm el-Sheikh. The event was organized under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs, which was the COP27 presidency, and the Ministry of Environment of Egypt, and it was organized by the Arab Water Council. And during this forum, we co-organized with the UN Women a youth pavilion where we gathered youth from different backgrounds and we gathered children from different schools in order to be attending the forum deliberations and technical sessions, and also to present their ideas and solutions to the senior experts and to the decision makers. We tried to engage the youth and children with the decision makers and with other related stakeholders, rather than just putting them in a room and trying to hear from them and then doing nothing after that. So as you can see in the first picture, these are school students who came and had a prototype and had a mobile application on how to assess climate impacts. And it was really good, and it received very positive feedbacks from decision makers. And then in the second photo, these are two consultants from that the Arab Water Council hired in one of their projects, and we were very keen to make sure that these consultants are hired as women and as young professionals. And as you can see, they are here presenting their research study in one of the EDF sessions. And actually, this study is one of the most successful studies done in this project under the Arab Water Council, which is the Sustainable Development Goals, SDG, Climate Facility, a project done in partnership with different UN agencies like UNDP, WFP, UNDRR, and UNEP Finance, and the League of Arab States as well. And then one of the very dear activities to my heart was the Regional Climate Security Network Youth Competition, titled Climate Security in the Arab Region. This competition was a fully online activity because it was done by the end of the COVID time. And it was a result of a regional online dialogue called the Regional Climate Security Dialogue, where we came up with the idea in partnership with the Regional Climate Security Network, one of Arab Water Council very important networks as well. We came with the idea of giving youth a competition where we can see how they perceive the climate security issue and how they can write about it and actually give solutions related to this, to the security of the climate, which is linked to water and food, energy, and mostly all sectors. So actually the winners, we had two winners, one from Egypt and one from Lebanon. They wrote very good articles related to climate security, and they had the chance as winners to attend the World Water Forum in Dakar. And they presented the Arab Water Council Regional Climate Security Network and the Arab Water Council Youth Network as well. I don't want to go deep. We had a lot of activities. You can check all these activities on the network's Facebook page. It's called Arab Water Council Children and Youth Network, in order to have time for questions. But now, these are a few of the partnerships that the network have.
currently, and we're seeking further partnerships and engagement. And I would like to go back to the youth pavilion that we did, that we had during this youth pavilion, we had UNICEF presenting a climate change youth toolkit, which was very successful, and we plan to work further with UNICEF on trying to disseminate this toolkit and trying to make it reachable to as much children and youth as we can. So our next steps are mainly reaching out to seek mutual cooperation with international and regional organizations, along with CSOs and NGOs that has dedicated youth agendas and activities, because I believe that we are working in silos still, and we don't have a nexus approach or an integrated approach in working throughout our activities. So maybe if we align the work and engage more, this would definitely give better results. We plan to continue conducting a series of capacity building programs and diverse awareness campaigns in schools, and ensuring the acknowledgement of youth in related studies and reports and policies. And also we plan to map the youth dimension in policies and strategies in the region, and identifying the gaps and providing recommendations on how we can embed and finally have a youth and children-oriented policies and strategies. So before I move to my recommendations, I believe that, as Dr. Ahmed mentioned, that they are working for the education in the informal and non-formal sectors. I believe now it's the time to start focusing on the formal sector and trying to influence governments on how to actually make the water issue and the climate issue mainstreamed in school curricula. It's not an extracurricular activity anymore. So when we at the Youth Network, the Youth and Children Network, started to reach out to schools and started to ask them to come and engage and have activities with us, depressingly, the only schools that responded to us were the international schools. But the local, national, and government schools, they didn't respond at all. Maybe we need to do more communication, better reach out, but yet this was really depressing because they have no time for extracurricular activities. That's why I really hope and wish that we can embed such topics in school curricula. So sadly, I'm a mother of a 7-year-old daughter who's in grade 2, and the Arabic book states a lesson about how to make rice and the steps of making rice. Actually, they didn't indicate that there won't be water to make the rice. So maybe including like the main challenge and the main water issues and climate issues in such curriculums would definitely give us better children and more enhanced and more capable children, more resilient-based children and youth who are more aware of the current situations and are able to give us solutions in the future. So we believe at the Arab Water Council Children and Youth Network that the role of governments in promoting youth engagement is simply engaging more youth-led organizations in the decision-making process, encouraging youth innovative ideas in strategic planning and implementation. So for example, during the Youth Pavilion, we had a 29-year-old engineer who invented robots. He invented one robot to give the COVID vaccine without any human interference. He invented a water bottle that refills itself from the air. And he also invented a robot that cuts off fire. So this was only a 29-year-old Egyptian engineer who is now in Dubai having his own lab and doing more inventions, and given the proper atmosphere and the proper tools to produce more. Enhancing and developing capacity development programs for youth and young professionals, promoting youth engagement and inclusion. So as you can see, we at the Arab Water Council, we make sure that in every function we do, in every study we make, we engage young professionals, we engage youth, and if we can engage children, we do that as well.
For children, we believe that the role of governments in promoting children awareness and inclusion is simply exploring means of embedding the current environmental challenges and solutions in school curricula, engaging schools in awareness campaigns and school visits to explain the current challenges, making the Land and Water Days an annual event at schools, not only an annual event for the stakeholders and for the people in the field, where children can learn more about the importance of the water, energy, and food nexus. Making sure children at schools are aware of the Sustainable Development Goals, and most importantly, capacity building and training programs for school teachers on how to better inform the kids about these challenges. So this is briefly my intervention today, and this is some benefits of becoming a member at the Arab Water Council Children and Youth Network. And if you'd like to become a member, please scan this barcode. Thank you so much. Thank you. Thank you, Yara, for explaining the very practical and pragmatic approaches you applied. And key message, youth and children are not a target group, but it should be fully integrated in all aspects. So thank you for this intervention. For reasons of time, I would like to proceed to the next presenter, Dr. Amal Azab from Egypt, graduated here in Cairo, irrigation and hydraulics, and she's been working on many topics. She also studied in Delft, again. There's three now, there's a collection. And she's joined the Arab Water Council in 2018, and she's also working in the Arab Women in Water Network. Please, thank you. Go ahead. Thank you very much, Jeanette. Good afternoon, everybody. My presentation is also in English, but allow me to make some interventions in Arabic. So I will start. We have been hearing a lot since this morning about gender. تساؤلات كتيرة عن الجندر وعن دور المرأة، واعتقد ان انا دلوقتي في مهمة صعبة ان انا اجاوب على بعض التساؤلات دي، لان البرزنتيشن بتاعتي خاصة بدور المرأة والشغل على ارض الواقع اللي قام بيه المجلس العربي للمياه لدعم دور المرأة. I will return back to English, but I will, as I mentioned, make some interventions in Arabic. We have different activities at the Arab Water Council dealing with gender. Our work is on three tracks. It is networks, it is research, and it is linking with international and regional organizations to make sure that gender voice is heard. الحقيقة النقطة المهمة إن الشغل اللي احنا بنعمله عايزين نعمله على أرض الواقع. حتى شغل البحث العلمي اللي احنا بنقوم بيه واللي هعرضه على حضراتكم، الهدف منه مش تقارير أو papers على الشلفز، ولكن شغل على أرض الواقع مع الكوميونيتيز ومع الجندر جروبس فعليا. الحقيقة عندنا 3 محاور زي ما قلت لحضراتكم. أول حاجة شبكة المرأة العربية اللي هي بنسميها in English Network for Arab Women in Water. تاني حاجة إن احنا منضمين لجروب تطوعي تحت UNDRR أو United Nations Disaster Risk Reduction Regional Office. والمجموعة التوعية دي specifically deals with climate change and disaster risk reduction in the Arab region, focusing on gender empowerment. الاكتيفيتي الثالثه اللي هتكلم مع حضراتكم عليها النهارده هي ان احنا عندنا strong partnership with UN Women, برضه regional office in Egypt, to conduct research studies, awareness raising and capacity building activities on gender, climate change and migration, with case studies focusing on best practices in the Arab region. وهعرض لحضراتكم ايه اللي عملناه على ارض الواقع related للresearch studies. I will first start by the Network for Arab Women in Water. Actually, I come from engineering side, but I spent most of my life working in networks, capacity development networks, and I started my career in the Nile Basin. But then, because of the many studies that we conducted, we saw that water cross borders and problems also are crossing borders. احنا عندنا مشاكل كتيرة ليها علاقة بالمية وليها علاقة بالتغيرات المناخية، وده موجود في كل الريجنز مش بس في الدول العربية أو في أفريقيا أو دول حوض النيل. ولذلك أنا الحقيقة يعني معظم شغلي كان على النتوركس اللي بتخدم الكاباسيتي ديفلوبمنت in the water sector.
كان في ديسكشن مع المجلس العربي للمياه باهميه دور المراه، ولذلك احنا قمنا بفكره ان احنا يبقى عندنا شبكه بتدعم المراه العامله في قطاع المياه. وبنقصد بكده احنا عندنا نماذج جيده جدا في قطاع المياه للسيدات اللي بيعملوا في مراكز عديده، بس احنا عندنا مشكله في الديسيجن ميكنج. المراه ملهاش رول ان ديسيجن ميكنج زي الرجل في مجال قطاع المياه واداره المياه والمشاكل المتعلقه بالمياه. في نماذج ناجحه بس عايزين نزودها وعايزين نبرزها علشان تبقى نوع من السكسس ستوريز اللي نقدر نكررها. للسبب ده احنا قمنا بانشاء الشبكه العربيه لدعم المراه في مجال المياه. الشبكه دي تم انشائها كفكره سنه 2017، عرضناها سنه 2018، ولكن للاسف لعدم وجود دعم مادي ما قدرناش نقوم بانشطه، ولكن احنا الحقيقه ما بننتظرش الدعم المادي، فقررنا ان يبقى في ترابط بين فكره الشبكه وبين الانشطه الاخرى اللي بيقوم بها المجلس العربي للمياه. الشبكه زي ما قلت تم انشائها كفكره 2017. احنا ان شاء الله يناير القادم هنبدا نفتح الباب للعضويه في الشبكه دي لكافه السيدات العاملات في مجال المياه، والشبكه مش مخصصه فقط للووتر بروفيشنالز وومن ووتر بروفيشنالز، ولكن الومن ووتر بروفيشنالز لازم يكون ليهم رول في المجتمعات، لازم يكون ليهم impact on the ground. احنا هندعمهم ونوصل صوتهم ونوصل رؤيتهم ونقول ان هم موجودين وليهم دور بارز في عده قطاعات وايه احتياجاتهم، لكن كمان هم لازم يكون لهم دور في دعم المرأة اللي موجودة على الأرض، المرأة اللي بتعمل في الأرض، المرأة اللي عندها مشكلات، المرأة اللي مش موجودة في قطاع المياه ولكن بتتأثر كل يوم بمشكلات المياه. ده الهدف الأساسي من الشبكة. هيكون عندنا أنشطة خاصة بالدعم الفني للسيدات العاملات في مجال المياه، هيكون عندنا أنشطة بحثية، وطبعا capacity development مش هتكلم عنها، السادة الأفاضل ذكروها كلهم سابقا وليها دور هام جدا يمكن هنبرزه في الآخر في الريكومنديشنز بتاعتنا. تاني حاجة عايزة أشرحها لحضراتكم المجموعة التوعية لدعم المرأة في مجال الكلايمت تشينج أو التغيرات المناخية والهجرة والنزوح. والهدف من المجموعة التوعية دي الحقيقة كانت يعني بوش قوية جدا من UNDRR Regional Office إن هو يكون عنده عدد من المجموعات التوعية اللي بتعمل على أرض الواقع. المجموعة دي تخصصها في دعم المرأة، وكمان مش بس كده ولكن احنا بنعمل على إيجاد حلول ازاي نحل مشكلات المرأة على الأرض. المجموعة دي بدأت الفكرة بتاعتها برضو سنة 2018 في خلال الأفريكان Arab Platform on Disaster Risk Reduction. عرضنا الفكرة وتم قبولها وتم إيجاد المجموعة دي على أرض الواقع فعليا، واحنا الحقيقة يمكن الأسبوع القادم عندنا ديسكشن بخصوص المجموعة دي ومجموعات أخرى في اجتماع السنوي اللي بنقوم بيه، نعرض إيه اللي قمنا بيه كأنشطة ونعرض كمان إيه اللي هنعمله في المستقبل. الحقيقة المجموعة ليها أهداف أساسية. الهدف الأول to strengthen Arab cooperation on the national and regional level to support the implementation of Sendai framework in keeping gender equality and women empowerment central to implementation. بنقصد إيه بكده؟ إحنا عندنا الحقيقة 3 محاور يعني بنعتبرهم global. عندنا Sendai framework اللي هو بيركز على disaster risk reduction أو الحد من الكوارث، وعندنا Paris framework اللي بيركز على الكلايمت تشينج، وعندنا الاس دي جيز او السستينبل ديفلوبمنت جولز، وطبعا مش هتكلم عنها لان كلنا اوير بيها، لكن احنا الفكره ان احنا ازاي نوجد كوبريشن بين ال3 محاور دول ويكون دور المراه بارز فيهم. السكند important goal او الهدف الاساسي الثاني بتاعنا هو addressing gender responsive strategies. الحقيقه عندنا ناس كتير جدا بتشتغل على الارض في مجال المراه وفي مجال الجندر ايكويتي، ولكن احنا مش داخلين قوي في تنفيذ استراتيجيات تخص دعم المراه وبالذات تحت الستريس الخاص بالكلايمت تشينج. ده دور اساسي بنحاول نبرزه، ان كل الاستراتيجيات الخاصه بالدول في مجال الديزاستر ريسك ريدكشن يكون فيها دور بارز للمراه، ويكون فيها دعم للمراه، ويكون فيها انشطه ودعم مادي للمراه انها تقدر تقوم بدورها الفعال في كل المجالات. ده من احد الاهداف الاساسيه. الاوبجكتيفز اللي بيقوم بيها المجموعه، وانها مجموعه توعيه فاحنا ما عندناش فند ولكن احنا بنعمل بريسورسز المتاحه لينا. المجموعه دي الحقيقه مشاركه بين المجلس العربي للمياه ويو ان وومن ريجنال اوفيس. عندنا 3 اهداف اساسيه، ان احنا نبدا نجمع بيانات خاصه بالمراه جندر سنسيتيف داتا. احنا ما عندناش داتا بيز بتتكلم على مشاكل المراه وبتتكلم على ايضا دور المراه في مجال الكلايمت تشينج.
فمحتاجين نجمع بيانات، ولذلك احنا بدأنا نعمل أبحاث على أرض الواقع عشان يبقى عندنا بيز لقاعدة البيانات دي نقدر نبني عليها. تاني حاجة إن احنا نخلي المرأة تشارك في الليدرشيب اند ديسيجن ميكينج بروسيسز، ما يكونش بس كلام بنقوله ولكن على أرض الواقع يكون في مشاركة فعلية في اتخاذ القرار في كل المجالات الخاصة بالكلايمت تشينج. I will try to be very fast. وطبعا capacity development as one of the important needs. عندنا اتشيفمنتس كتيره، بس حابه اذكر لحضراتكم ان احنا طبعا بنتعاون مش بس مع UN Women، بنتعاون مع جهات كتيره. عندنا تعاون مع جامعه الدول العربيه، قطاع المراه والطفل، وبنعمل مع بعض ندوات ومشاركات كتيره علشان نقدر نبرز دور المراه ونقدر نبرز قصص النجاح اللي موجوده في الدول المختلفه. عندنا دول كتيره في الوطن العربي ليها قصص نجاح، لكن احنا ما بنعرفش عنها حاجه لانه ما حدش بيبرز الدور ده، فبيهمنا ان احنا نبرز الدور ده. هدخل بقى على المجال الثالث. احنا قلنا ان احنا بنشتغل على 3 مجالات. البحث العلمي، زي ما قلنا البحث العلمي لازم في النهايه يوصل على ارض الواقع ويدي فايده للناس اللي عندها مشاكل في الميه او مشاكل في الزراعه، فمش بس مجرد بيبرز او ريبورتس. عندنا الحقيقه مشروع تبنيناه مع UN Women بيتكلم عن gender induced migration under climate stress، والحقيقه عندنا 2 case studies، اشتغلنا في الاردن واشتغلنا في السودان. وطبعا ده لليميتد ريسورسز، احنا كان المفروض نشتغل على الدول العربيه، ده كان المفروض يكون عرب انيشيتيف، ولكن نظرا لل يعني ليميتد ريسورسز اشتغلنا على الدولتين دول. لكن انا هقول لحضراتكم في النهايه ان احنا برضو هنشتغل على دول اخرى. انا اتكلمت امبارح في جلسه سابقه عن الكلايمت سيكيورتي، وبرضه زملائي اتكلموا عنه، فانا مش هدخل تاني في الكلايمت سيكيورتي، لكن هقول ان الكلايمت تشينج مش بس بيديل with water issues، ولكن climate change impacts is affecting and exacerbating all the problems that we are facing in the Arab region. واحد هذه المشاكل is the gender inequality threats اللي احنا النهارده بنفوكس عليها. ايه المشروع ده؟ الحقيقه احنا لقينا ان climate change and migration is one of the key important problems facing the Arab region. بيأثر على agricultural livelihoods، بيأثر على المايجريشن والنزوح، مش بس بسبب الكونفليكتس الموجوده في الدول العربيه، ولكن ايضا بسبب ندره الموارد وندره الموارد المائيه بالذات. ده بيؤدي للنزوح، سواء نزوح داخلي او نزوح بين الدول وبعضها. الدراسه اللي احنا بنتكلم عنها هحاول طبعا يعني to move forward بسرعه شويه، لكن اقدر اقول لحضراتكم ان عندنا حوالي 40 million migrants and refugees in the Arab region. One of 3 of the migrants and refugees are either women or girls. فدي من الحاجات اللي خلتنا نشوف أهمية إن احنا ندرس تأثير التغيرات المناخية على النزوح والهجرة للمرأة، لأن actually يعني most of the needs of women when it comes to climate change are very different than men. وده اللي الدراسة أثبتته. أنا هحاول أموف بسرعة. الدراسة دي باي ذا واي إن شاء الله هيتم نشرها officially في يناير القادم in collaboration with UN Women، وهيكون عندنا ويبينار نعرض فيه الدراسة دي and it is an open invitation to everybody who is interested to join and to learn more about the study. But very briefly I will go to the results. As I mentioned, احنا عندنا 2 case studies, Jordan and Sudan. In Jordan, one of the key findings is that extreme water scarcity and droughts and flash floods are one of the key problems that are facing Jordan. Mainly Jordan is facing droughts more than floods, of course, لأن Jordan is a water scarce country where droughts are happening everywhere in Jordan. Farmers report higher temperatures and less water, decreased production rates. Women often work without pay، ودي من الحاجات المشكلات اللي احنا شفناها من خلال الدراسة، ان معظم السيدات اللي بتعمل في مجال الزراعة ما بياخدوش عائد مادي، بيعملوا فقط، وما لهمش كمان اكسس على حيازة الأراضي، ودي من أحد المشكلات اللي احنا بنحاول نحلها. أيضا 90% of women work in agriculture sector is informal. They work but they are not getting recognized, and they are supporting agricultural production but they are not well paid or well let's say attributed in this process. Women have the least access to irrigation water، ودي حاجة الحقيقة لاحظناها في الدراسة في جوردن بالذات أو في الأردن بالذات، إن معظم السيدات عندهم مشاكل في الوصول لمية الري، وإن كانوا هم عاملين في مجال الزراعة، لكن دي مشكلة أساسية بالنسبة لهم. يعني هوصل لحتة مهمة عشان أنا عارفة إن الوقت ضيق شوية. تعتبر الأردن من أوائل الدول اللي هي عملت mainstreaming للgender aspects in the national water strategies and climate policies، وعشان كده احنا بنظهر دايما دور الأردن عشان يكون دور رائد نقدر نستفيد منه وتستفيد منه الدول الأخرى. I will go very fast. I'm almost done. Thank you. Maybe another case study was in Sudan. Sudan has a different approach because Sudan is facing floods more than droughts.
الدراسة هنا بتوضح برضو مشاكل اللي بتعانيها المرأة في الفيضانات. المرأة السودانية بالذات برضو بتعمل في مجال الزراعة وبتعمل في مجال الرعي كمان، ولكن هنا المشاكل مختلفة والنزوح مختلف، ان احنا بنحاول نلاقي اماكن اكثر امانا لما يكون في نزوح داخلي، وفي نزوح اصلا برضو يعني بره حدود دولة السودان. للاسف الوقت ضيق ان انا اشرح تفاصيل الدراسة، بس هقدر يعني الخص ده في ان climate change and migration are gendered. The needs for men and women are different when it comes to climate change. When these needs to be addressed in the national strategies. I will go to recommendations because this is very important for me. These recommendations actually were presented in COP27 in a session that was presenting the findings of this study. I would like to go through them in details, please, but very quickly. The first recommendation is to undertake and fund research and gender-sensitive data collection on local impacts of climate change, migration, and gender nexus to inform targeted policies that address the distinct priorities of men and women. Second important recommendation that I would like to mention, to ensure that climate policies addresses women needs and women priorities, which is different from men needs and men priorities, especially talking about women who are working on the front lines in countries where there is huge migration happening. Building capacities of the national institutions، مش بس بنبيلد الكاباسيتيز بتاعت السيدات ان هم يبقى عندهم اكسس للتكنولوجي المبسطه او للسمارت اجريكلتشر بروسيسز اللي يقدروا يستخدموها في الفيلد، ولكن احنا عايزين تو بيلد الكاباسيتيز بتاعت الجفرمنتس ان هي تستوعب اهميه الموضوع ويكون مين ستريمد في الاستراتيجيز الخاصه بالكلايمت تشينج ريزيلينس. واخيرا enhancing the financial allocations and expenditures on gender climate migration nexus policies، ان يكون للمراه نصيب من الكلايمت فاندز اللي كلنا بنتكلم عنها في كافه التجمعات والمؤتمرات، واخيرا كان في حديث طويل في كوب 27 على الكلايمت فاندز، ولكن نصيب المراه ايه من الكلايمت فاندز عشان نحسن دورها اللي هي بتقوم بيه وعشان يبقى لها صوت في مجال صناعه القرار. ده اللي احنا عايزين نعمله ريكومنديشن، ويا ريت يكون قريبا في مشروعات عديده بتدعم دور المراه وبيتم تمويلها من الكلايمت فاندز اللي كلنا بنتكلم عنها الفتره السابقه. Thank you so much. I will stop here and that's it. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much, Amal. Very clear statement that men and women are differently impacted through the case studies in Sudan and Jordan, and it should be included. I would like to move on to the last but not least presenter, Ms. Doha Samel. She's been working as a water advisor on water environment and Blue Economy Division. She's worked for the European Commission, I have to say, and she has a background in hydraulic engineering, and she's from Tunis. Go ahead. Hello everyone, thank you for selecting this session, and it's really nice to see, even though it's related to youth and women inclusion, to see some men present here. Today, allow me to walk you through the USM Water and Youth Engagement Strategy. Well, youth in the Mediterranean face many challenges. Can you hear me? Okay. Well, youth in the Mediterranean face many challenges, including the mismatch between skills and job market needs, leading to a growing phenomenon called the water employment migration, which is amplified by the lack of appropriate career development and job opportunities. For these reasons, there exists a strong need to empower and build youth capacity to improve their readiness for the emerging water job market, as well as to enable their entrepreneurial pursuits within the water sector. The Union for the Mediterranean, which is an intergovernmental organization based in Barcelona, bringing together 42 member states in the Euro-Mediterranean region, with the aim to promote and foster dialogue and regional cooperation to address three strategic objectives, which are human development, integration, and stability.
Well, the UFM seeks to help youth overcome the barriers they face by investing in a long-term water and youth engagement strategy which aims to support their professional career. In order to build the capacity of youth whilst tackling the challenges of water in the Mediterranean region, among which the Arab countries, the UFM has developed a 5-year water and youth engagement strategy. The development of this strategy was not overnight. It was a result of a dedicated process, continuous consultation with vested Mediterranean water and youth organization. In fact, this job has been built on the foundation of feedback from recent youth project over 3 years, from 2019 until 2021. In the following, I'm going to explain the timeline of the implementation of the UFM water and youth engagement strategy. And I have to mention that this strategy is under the implementation and has not been launched yet, and we foresee to launch it by mid 2023. In 2019, a joint UFM-CMI, CMI stands for the Mediterranean Center of Integration, an initiative on water and youth mapped all water and youth organizations residing in the Mediterranean, as well as surveyed 50 of these organizations. The 2019 survey provided key inputs on needs to be filled from youth stakeholders in the water sector. Inputs were also gleaned from the 2019 Stockholm World Water Week event, which called Mediterranean Youth Unites Around Water. In 2020, a gap analysis called Water and Youth Opportunities in the Mediterranean was completed in response to the gap of connecting youth to jobs in the Mediterranean. The analysis reviewed water sector job trends amidst COVID-19 and opportunities for Mediterranean youth employment in the sector. The project also consisted of results from a survey conducted with youth from the Mediterranean, highlighting their perception of the future challenges and skills required for the water job market of the future. In 2021, a review of international youth strategy was conducted, as well as the preparatory stages of developing the UFM water and youth engagement strategy. Additionally, in the same year, 2021, a new organization called IntriMed, which was developed and endorsed by the UFM to act as an entrepreneurial hub for youth in the water sector. The combination of this project has led to the UFM to this point in developing this strategy. This strategy aims to support youth through 3 main objectives, including, first objective, it's attracting prime talent into the water sector. The key here is to ensure that young people understand the different jobs that exist within the water sector, the skills required, but most importantly, the potential impact they could create through different water jobs. Second objective, which is dealing with strengthening policy skills. Here there is like a strong need for youth to be trained before they're involved in policy discussions, to feel they are meaningfully engaged in such discussions. The third objective is dealing with building capacity toward careers and entrepreneurship in the water sector. Water sector immersion experiences and internships and career mentorship will support and help in building youth capacity toward an evolving water job market, and such capacity building will have a very positive impact on economic development within the region. To carry out these objectives, 9 key programs have been identified. These programs include water seminar series, water job short films features,
water online courses, young change makers in policy, youth in high-level policy dialogue, youth seat on the UFM water expert and water task forces, a Mediterranean water immersion experience, Mediterranean water internship program, and finally, early career professional mentorship program. The 9 programs have been developed to fulfill the 3 objectives. For every objective, 3 targeted programs have been designed. Well, now I'll try to go briefly through these 9 programs. We start with the program number 1, which is water job short film features. The idea of this program is to interview various water job employees to make video footage of location of workplace and other employees. In order to and this video series will provide youth an in-depth look at various water jobs, showcasing skills required. Program number 2, which called UFM Water Seminar Series, it will consist of collaborating with different academic, governmental, private organizations to create seminars on contemporary water issues with the goals of showcasing water jobs to young professionals and researchers. Program number 3, which is related to objective number 1, is about creating a consortium for water training in the Mediterranean. The main activities of this program will be benchmarking exercises to identify the gaps within water courses offered across the institution in the Mediterranean, to identify key university partners and programs interested in being part of this consortium. Program number 4, which is about young change makers in policy and capacity building program. There are often challenges for engaging youth in meaningful policy dialogues. The first is that youth are not familiar with this setup. Processes, dialogue, rules, or even aware about the potential influence they could have on the outcomes. So the objective of this program will be mainly developing the capacity and knowledge of youth to participate and engage in a very significant way in the water policy discussions, and train leaders to better engage young people in policy dialogue. Program number 5, Youth in Policy Dialogues. The main objective of this program will be creating opportunities for young people to be meaningfully engaged in high-level environmental policy dialogues and build the capacity of the next generation of water policy leaders. For program number 6, it's about creating or addressing a seat for youth in the UFM Water Expert Group and Water Task Forces. I would like to touch upon this program and explain what is the UFM Water Expert Group. As its name indicates, it's a group of water experts in the Mediterranean region. It was mandated by during the Euro-Mediterranean declaration or water conference back in 2006 in the Dead Sea, and was mandated during the first ministerial declaration on water in 2017. And for the water task forces, it's about the UFM Water Agenda, which is the region's first agreed document on water, has 4 main task forces, which are the water energy food ecosystem nexus, water employment migration nexus, water Urduwash nexus, and the water and climate change adaptation. So the main goal and the main objective of this program is to include and to engage youth in the decision making of the task force and the biannual reports conveyed by the water expert group. Well, I will go
through this program, program number 7, immersion experience, program 8, internship program, and finally program 9, number 9, which is early career professional mentorship program. Here, in order to achieve the objective outlines by the strategy, it is important to build synergies. A major part of launching this strategy in its first year will involve engaging these partners in the development of the proposed programs and identifying ways to secure funding. The proposed programs in the water and youth engagement strategy will leverage existing platform and thematic areas of expertise present among the different partners' activities, and we aim to collaborate with these partners. As an example, we can collaborate with UNESCO's Groundwater Youth Network, which aims to focus on developing programs and activities dedicated to enhancing the engagement of youth in addressing water security issues. Another example is Global Water Partnership Mediterranean, with different youth-focused activities, including GEMWET, which is an ambitious project with tangible benefits for green youth employment and smart agriculture in the community of Ghar el-Malh in Tunisia. And then we can collaborate with the Intramed, which is a recently developed organization established in the beginning of 2022, based out of Spain, which leads and facilitates communication and cooperation among the water youth entrepreneur sector in the Mediterranean region. For implementing this strategy, we need 3 pillars, which are the monitoring and evaluation, financial resources for implementation, and the timeline. To monitor and evaluate the implementation, we set a program framework to track the impact of each program. The framework includes 1 or more, up to 4 indicators for evaluating each program, as well as how the indicator will be measured. This monitoring and evaluation has been developed as a starting guide for to evaluate the progress of each program, but it may be altered during the development process. For the financial resources for implementation, the proposed programs will have varying levels of funding needs to support their implementation. The UFM Water team will actively seek ongoing funding opportunities in collaboration with its partner to support youth programs under the Water and Youth Engagement Strategy. For the timeline, we mean that the implementation of these programs is intended to happen within the context of the next 5 years, so from 2023 to 2028. Projects have been evaluated and scheduled for start based on their level of impact versus program effort program that require lower funding and lower effort will be implemented first, while those that require a higher level of effort and funding will be implemented later within the 5-year time frame. The timeline, okay, here we can move to, well, I'll try to be brief. Here some conclusion and messages from the UFM from Water and Youth Engagement Strategy. Yes, I'm almost done. Well, the main message that, as I said, this strategy is under the implementation and has not been launched yet, and it will take actually more than just the UFM to accomplish the objectives outlined within this strategy, and we really need the participation of our partners or any interested organization to move forward to achieve these objectives, because we do believe that youth are the future leaders in the Mediterranean region. And thank you so much. Thank you. Thank you, Doha Samel. Thank you, all panelists. I think Doha presented with her 9 programs really a practical example for implementing the full inclusion and diversity of youth and women. So maybe it will be a good inspiration for other countries or organizations to implement. But we do need to work together on this. I don't want to eat
of your time for having lunch, but I would like to conclude, if you allow me, this session. Yes. بالعربي تمام. رنا أبو السعود من سلطة المياه الفلسطينية. شكرا للمحاضرات اللي قدمتوها، العرض اللي قدمتوه. هلا احنا كسلطة مياه فلسطينية احنا شغالين في النوع الاجتماعي من سنوات طويلة، عندنا استراتيجية للنوع الاجتماعي في قطاع المياه بالتحديد، واشتغلنا فيه على أكثر من مستوى، مستوى السياسات، مستوى المرأة العاملة في قطاع المياه، ومستوى المجتمع المدني. وعندنا في النوع الاجتماعي كتير دراسات وكتير شغل اشتغلنا فيه موجود فيه، واحنا على استعداد مثلا زي ما حكت مثلا الدكتور امل، هو بيشتغلوا في مشروع كتطوع. انا باسمي انا ممكن اكون حتى متطوعه معهم في المجلس العربي والنوع الاجتماعي اللي بيشتغلوا فيه. عندنا دليل ادماج للنوع الاجتماعي في قطاع المياه، عندنا اشتغلنا على اعداد موازنات حساسه للنوع الاجتماعي في قطاع المياه. يعني في عندنا كثير شغل، صعب احكي بدقائق قليله شو اشتغلنا في موضوع النوع الاجتماعي. في موضوع التوعيه كمان احنا شغالين كثير ومن زمان. يعني احنا عندنا استراتيجيه بالمناسبه من 2013 في موضوع التوعية منذ نشوء سلطة المياه الفلسطينية، وإحنا بنشتغل في موضوع التوعية ومركزين كتير على المدارس، وعملنا على تدريبات حتى للمعلمين والمرشدين التربويين ليكونوا هم مدربين في المدارس. عندنا لجان صحية، عندنا لجان بيئية، كلها في المدارس بتشتغل في موضوع التوعية في قطاع المياه بشكل عام، والبيئة، مياه وبيئة عم نشتغل فيها. في عندنا تكامل بشغلنا بين سلطة المياه ووزارة الزراعة، الحكم المحلي. يعني وين في تقاطعات بتلزم يكون موجودين، ووزارة الصحة طبعا موجودة معنا تقاطع في موضوع التوعية والنوع الاجتماعي، احنا شغالين فيه بقوة بهالموضوع هذا. فعندنا شغل كتير وعندنا مرجعيات كتير ممكن نستفيد منها كوطن عربي في هالموضوع هذا. Thank you for adding this practical example from Palestine. Yes, please. Which one? The lady. Oh, sorry. أنا أول إشي سعيدة جدا اليوم في هذه الجلسة، لأني شايف 5 نساء ورجال 2، فهاي يعني بادرة طيبة جدا. أنا اليوم بدي يعني أحكيها توصية. كل شغلنا إذا إحنا ما كنا على أرضية صلبة، الأرض اللي واقفين عليها تكون صلبة نقدر نوقف. كل هذا بضل حكي وعلى الورق. أنا بحكي بكل صراحة، اليوم احنا بحاجة، الشباب هينا شايفينهم وين بيغرقوا وين بيروحوا ضايعين، وهذول راس مالنا كشعوب كدول. الشباب راس المال، لذلك لازم كل دولة، وانا بحكي الحين عن فلسطين، يعني انه تعطي مشروع. مثلا هالمؤسسات اللي بيحكوا بنعطي وبنعطي، لا يا عمي تعال، في شاب يعني فوق 25 سنة احنا بندربه، بنعطيه كل القدرات انه يكون يقدر يستمر في الحياة. احنا بنبني له مشروع بيكون مؤسس قوي. وانا مش بقول بدنا اياه ببلاش، لا، انا يعني تعبت تمني كونت نفسي. انا بعد سنة يكون مشروع من دون فائدة، على مدى 20 سنة يسد المشروع. حتلاقي في عندنا إنتاج كثير كبير على مستوى الوطن. الصين يا عمي طلعت بالمشاريع الصغيرة، وإحنا دائما بننده وبنقول المشاريع الصغيرة والشباب هم رأس المال. لكن يا عمي إذا إحنا بدنا نيجي نحط على الشاب 13%، يا عمي هو بيكون عبد، ولا المرأة بالسخرة العبودية في الألفية الثالثة بتكون يوم بنحط الفايدة 13%. لذلك يعني مع احترامي للكل، يعني إذا إحنا ما وقفنا بجد نقدر بالاقتصاد. المال سيف من لا سيف له، ولسان من لا لسان له. أنا لولاي متمكنة اقتصاديا وواقفة على أرض صلبة، لا بتلاقيني في مؤتمر بقدر أحكي، ولا بقدر أروح، ولا بقدر آجي، ببقى أتلعتم بالحكي. لكن التمكين الاقتصادي هو اللي بيخلي الإنسان، الاقتصاد اللي اليوم حاكم العالم،
لا سياسات، والسياسات حط لي اياها عجل، بطل سياسات الاقتصاد. وشكرا لكم. Thank you very much for your intervention. I think it's also a good summary of this session. Women and youth are capital we have and should unleash and value. That's what you say, and also allow for them to participate. Thank you. You had also an intervention. مساء الخير. أنا الدكتور محمد أبو درويش، مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في الإليكسو. هو يعني مجرد مداخلة بسيطة، ويعني رأيت أنه أو سمعت أنه خلال مداخلة الدكتور عماد عدلي بالتركيز على مصطلح التعليم. أنا يعني قد لا أتفق معك دكتور في هذا الاتجاه، وإنما أدعو إلى أن نركز على التربية والتعليم والثقافة. تربية تشمل الطفل والأسرة، التعليم تشمل المدرسة والتعليم الجامعي، والثقافة تشمل المجتمع ككل. إذا حاولنا التركيز على هذه الجوانب الثلاثة، أعتقد جازما أننا سنستطيع الوصول إلى أهدافنا. شكرا. Thank you very much for your intervention. Well noticed. One last remark before we close this session. Okay, so in terms of the recommendations, maybe I can speak in Arabic. للرسائل او على اساس ان احنا نطلع من الجلسه ديت برسائل واضحه او توصيه واضحه، لان احنا لو قلنا ان الشباب تمكين الشباب مهم وهو مستقبل الوطن بكلام عام، طبعا ده مش هيكون اللي احنا عاوزينه. اول حاجه موضوع ادماج وتمكين الشباب في اتخاذ القرارات، وده بنطلب منه من المجلس العربي الوزاري للمياه الموجود فيه الوزراء ان يكون فيه دور واضح للشباب موجود في المنطقة العربية، وإدماجهم في القرارات المتخذة بعلاقة بمستقبل الأمن المائي في المنطقة العربية. تاني حاجة إدماج الشباب على جميع المستويات. لما بنتكلم على قطاع المياه، قطاع المياه لوحده غير كافي ان هو يحل المشكله. احنا محتاجين وزاره التربيه والتعليم، مش التعليم، وزاره التربيه والتعليم ان هي فعلا تكون مقتنعه ان هي تدخل المواد المتعلقه بالمياه والتغيرات المناخيه. غير كده كمان ان الوزاره مثلا زي وزاره الماليه، احنا كل ده بنتكلم، والتمكين الاقتصادي ده كل ده لازم يطلع من وزارات بعيده تماما عن قطاع المياه، لان قطاع المياه في المنطقه العربيه قطاع ضعيف، والميزانية المخصصة لقطاع المياه ضعيفة، وفي أغلب الأحيان الوزارات بتكون وزارات خدمية، بما معنى أصح إن هي ما معاش أصلا، مش قادرة إن هي حتى يعني إيه تعمل كفر للتشغيل والصيانة بتاعتها. فده من أهم التوصيتين اللي ممكن نطلع بيهم من الجلسة ديت من وجهة نظري. شكرا جزيلا. Thank you very much. With this remark, I would like to conclude. Sorry. Thank you for staying longer, and I hope we can further discuss over lunch, which is being served at the moment. Thank you again for your participation.